The Planning Commission and 5-year plans. The Planning Commission was established in India on March 15, 1950. The Planning Commission is chaired by the Prime Minister, who will be assisted by a full-time Vice Chairman and members appointed by the Cabinet. National planning model we adopted from Soviet Union. The Planning Commission made suitable changes to the Soviet model according to democracy and mixed economy. Then 5-year plans. 5-year plans introduced by Planning Commission. The Planning Commission visualized a project with a 5-year plans perspective. The aim of 5-year plans was to identify and prioritize certain sectors to attain the given targets. India has implemented 12 5-year plans. 1950 മാർച്ച് 15 കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനും ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഉപാധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് നിയമിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും ചേരുന്ന സമിതിയായിരുന്നു ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടപ്പിലാക്കിയ ദേശീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നടപ്പാക്കാനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയോടെയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി 5 വർഷം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നതാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ദേശം. ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ 1951 to 1956. The first Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru presented the first 5-year plan to the Parliament of India on December 8, 1951. This plan was based on the Harold Dormer model. The plan addressed mainly the agrarian sector, including investment in dams and irrigation. India established massive hydel irrigation projects in connection with the development of infrastructure during the first 5-year plan. The words of Nehru at the time of inauguration of the Bakranangal Dam: "Dams are the temples of India's economic development." It shows the significance we attach to huge irrigation projects. Then the second 5-year plans 1956 to 61 gave primacy to industry. The main concern of third 5-year plan 1961 to 66 was self-sufficiency in food. But the completion of the first and second 5-year plans could not solve India's food deficiency. It led to an all-out effort to achieve self-sufficiency in food and progress in agriculture. There occurred a quantum jump in food output and the transformation in agriculture into 2 stages, 1960 to 70 and 1970 to 80. It is known as Green Revolution. Green Revolution was made possible through the use of high-yielding seeds, improved irrigation, then fertilizers, insecticides and agriculture finance at low interest rate. After the increased food output, especially in wheat and rice, ended our dependence on foreigners and achieved self-sufficiency. The aim of Green Revolution was to change the status of India from that of a dependent country to a self-sufficient one in the case of food resources. Salient features of agricultural policy was use of high quality seeds, use of chemical fertilizers and chemical pesticides, use of tractor and pump set, provide irrigation facilities. It was a package scheme for the agricultural development in selected villages. This scheme, which was started on experimental basis, later became universal in India. India's growth from food shortage to self-sufficiency has caused changes in economic and labor sectors. Blue Revolution.
Blue Revolution means the adoption of a package program to increase the production of fish and marine products. The Blue Revolution in India was started in the year 1970 during the fifth five-year plan when the central government sponsored the fish farmers' development. White Revolution associated with a sharp increase in milk production in the country. White Revolution period intended to make India a self-dependent nation in milk production. Today, India is the world's largest producer of milk. ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലൂടെ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതി, ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് 1960 മുതൽ 1970 വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും 1970 മുതൽ 1980 വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുമായിരുന്നു. അപ്പം കാർഷിക രംഗത്തുണ്ടായ ഈ കുതിച്ചുചാട്ടത്തെ നമ്മൾ ഹരിത വിപ്ലവം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ, രാസവളം, കീടനാശിനികൾ, അതേപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ പലിശയിലെ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ വരുത്തിയ ഗണ്യമായ പുരോഗതി അത് കർഷകരെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുകയും അതിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യദൗർലഭ്യം കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഇത് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ല്, ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനും വിദേശ ആശ്രയത്വം ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ഹരിത വിപ്ലവം പോലെ തന്നെയാണ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ വർധനവൊക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ധവള വിപ്ലവം, കൂടാതെ മത്സ്യ ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് നടത്തിയ നീല വിപ്ലവം, ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളായിരുന്നു. Read the table showing the 5-year plans, their main objectives and period undertaken by the Planning Commission of India. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇന്ത്യ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, തേർഡ് 5-year പ്ലാനിനെ കുറിച്ച്. ഇനി അതിനകത്ത് ഫോർത്ത് 5-year പ്ലാൻ 1969 to 74. The fourth plan emphasized the last growth of income that would provide employment and higher standard of living. The plan laid particular emphasis on improving the condition of the less privileged and weaker section of the society. Then fifth 5-year plan. Major objectives of the plan were to achieve self-reliance and to adopt measures for raising the consumption standard of the people living below the poverty line. The plan also gave high priority to bringing inflation under control and to achieve stability in the economic situation. The fifth plan was ended 1 year ahead with the close of the annual plan 1977 to 78 and work was initialized for a new plan for the next 5 years with a new priorities and programs. The sixth 5-year plan 1980 to 85. To achieve a significant increase in the rate of growth of economy, to reduce poverty and unemployment, to promote policies for controlling the growth of population, to reduce poverty and unemployment were the aims of this plan. The seventh 5-year plan 1985 to 90. The government changed the focus of the earlier plans. The economy was opened up for the private sector. The private sector was held responsible for productivity, growth, exports, modernization and technological development. The government retained control over the economy, but the main factor was the private sector. The eighth 5-year plan 1990 to 97. This plan gave priority to create adequate employment to achieve full employment by the turn of the century. Under the 18th plan, significant restructuring, liberalization and globalization have taken place in the Indian economy. Foreign companies started their shops in India. Foreign direct investment began to move into the Indian market. The ninth 5-year plan 1997 to 2002.
The plan accepted a growth rate of 6.5% in all production target. The objective of the plan have evolved from the common minimum program of the government. It gave priority to agriculture and rural development with a view to generate productive employment and eradication of poverty. 10th 5-year plan 2002 to 2007. It aimed at a higher growth rate at 8.5%. The Planning Commission proposed some specific and monitorable target for reduction of poverty, provision for employment generation, and safe drinking water to all villages by 2012. The 11th 5-year plan 2007 to 2012. The 11th 5-year plan tried primarily to use the talent and unexplored economic potential of the country to promote economic and social growth. And last one, the 12th 5-year plans 2012 to 2070. The draft approach to the 12th 5-year plan has been approved by the National Development Council. The theme of the 12th plan is faster, sustainable and more inclusive growth. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചും 5-ഇയർ പ്ലാൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നാളിതുവരെ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ 12 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, അതിൻ്റെ വർഷം, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക.